Chapter 0 Metamorphosis por Franz Kafka. Chapter 1. Una morning, cuando Gregor Samsa woke up de bad dreams, él vio que él had changed in su bed en un muy bad kind of bug. Él lay sobre su back, que era hard como un shell, y si él moved su head up a little, él podía ver su brown stomach, que era a little round y was made of curved shell-like parts. Las covers sobre la bed no podían really coverlo, y it looked like ellas would fall off soon. Él tenía muchas legs que eran muy thin, y esto era sad de ver because the rest de su body era so big. Cuando él looked a las, ellas moved around, pero él no podía controlarlas. What's happened to me? Él thought. No era un dream. Su room era una normal room para una person, pero a little small, y era quiet between las four walls él knew bien. Pieces de cloth para su work estaban on the table, ya que él estaba un man que traveled to sell things. Above the table, un picture él had recently cut de un magazine estaba on the wall en un nice gold-colored frame. La picture showed a woman wearing a fur hat y un long fur scarf. Ella was sitting up straight y holding a big piece of fur up toward la person looking, y it covered toda la lower part de su arm. Gregor then turned y looked out a window at el gray, sad weather. Él could hear rain hitting a window glass, y esto made him feel muy sad. Él thought, ¿y si yo sleep a little longer y forget todas estas strange things? Pero él no podía hacer de esa, because él always slept sobre su right side. Y en su body now, él could not move to lie de esa way. Él tried muy hard to move on to su right side, pero every time él lo hacía, él rolled back to where él started. Él tried maybe 100 times, closing sus eyes para él no tener que ver sus legs moving de un strange way. Él solo stopped cuando él began to feel un small, no sharp pain there que él had never felt before. Oh Dios, él thought, que a hard job yo have chosen. Going from place to place day after day, hacer este kind of work is mucho harder que working at home. Hay también la muy bad things por traveling. Tú worry por getting the next train. La food is bad, y tú eat at different times, y tú estás always con new people, así que tú can never know los bien or ser friends. Todo puede ir a la very bad place. Él felt a una small need to scratch su stomach. Él slowly moved su back up toward el part de la bed behind su head para él poder ver better. Él found el place y vio que tenía muchas small white spots sobre él, y él no sabía qué eran. Cuando él tried to touch el place con una de sus legs, él pulled it back muy fast because una cold feeling went all through su body. Él moved back a la way él was lying before. Él thought, waking up early every day makes a one person stupid. Tú need tener enough sleep. Otros men que travel to sell things tienen una muy easy life con muchas good things. For example, cuando yo go back al place where yo stay en los morning to write los business papers, estos otros men están still sitting and eating su first meal del day. Yo should try hacer eso con el man yo work para. Él me diría to leave my job right then. Pero perhaps eso sería una very good thing para mí. Si I didn't have to think about my parents, habría dicho que I was leaving este job a long time ago. Habría ido con el boss y le habría dicho lo que I really think and feel. Él estaría so surprised él would fall de su desk. Y es un strange thing to sit high up in un desk and talk down to la people que work para tú. Especially cuando tú tienes que ir muy close de él, because él no puede hear bien. Well, still tengo some hope. Cuando tenga todo el money to pay lo que mis parents le deben, lo haré for sure. Pero I think eso will take otros 5 or 6 años. Then es cuando haré el big change en mi life. Pero first, yo tengo que get out of bed. Mi train leaves a las 5,
y looked at alarm clock sobre la dresser que estaba haciendo a ticking sound. Oh my God, él thought. Eran 6:30 y las hands del clock were moving forward without a sound. Eran even later than 6:30, almost 6:45. No el alarm clock ring. From su bed podía ver que el clock was set para 4 o'clock, que era la time correct, así que debió de haber hecho un sound. Sí, pero ¿podría anyone sleep con un noise so loud que hacía que las things in la room tremble? It was true eso, que él had not slept well, pero maybe por eso él had slept muy deeply. ¿Qué debería hacer now? El next train left a las 7. To get on a él tendría que move muy fast, pero sus samples no estaban en su bag yet, y él did not feel well or full of energy at all. And even él got on el train, su boss would still be angry, because al office helper habría visto al 5 o'clock train leave y le habría dicho al boss a long time ago que Gregor no estaba there. El assistant del office always hacía lo que el boss quería. No era un man brave, y did not understand las otras people. What if he said that he was sick? Pero eso sería muy strange, y haría people think something was wrong, because in 5 años de work, Gregor había never estado sick, even una time. Su boss would surely come a su house con el company's doctor. Él would diría de Gregor's parents que su son estaba lazy, y would agree con el doctor que Gregor estaba not really sick, because que doctor believed no one estaba ever truly sick, only que mucha people did not quería to work, y, besides, habría sido completely wrong que él to think eso. In truth, Gregor felt completely bien, y estaba even mucho más hungry que usual. Él estaba solo muy sleepy, because él had slept for so long. Él estaba still thinking en todo esto muy fast, y no podía decide to get out of bed, cuando el clock hizo un sound a 7:15. Hubo un soft and careful knock en la door near su head. Gregor, su mother called, es un cuarto para las 7. Not to want ear somewhere. Su voz era so soft and kind. Gregor was very surprised cuando heard respond a su own voice. Era muy difícil saber que era la same voice que tenía before. Un painful, high sound que él could not control came from deep inside de él y mixed with su voice. Primero, las words eran clear, pero then la sound las hizo hard to understand, así que la person listening was not sure si they had heard correctly. Gregor quería dar una full answer y explain todo, pero because of lo que was happening, él solo dijo, "Sí, mother, sí. Thank you. Estoy getting up now." Su mother believed lo que él dijo and walked away slowly, así que it seems que la change en su voice could not be heard through the wooden door. Pero esta short talk hizo que las otras people de su familia supieran que Gregor estaba still in home, lo que they did not expect. Soon su father came a una de las side doors y knocked en ella, no hard, but con su closed hand. "Gregor, Gregor," called él, "what's wrong?" Y after a little time, él called again con una low voice que sounded como una warning. "Gregor, Gregor." En la otra door side, su sister dijo con una voice sad and worried, "Gregor, ¿no estás bien? Do you need anything?" Gregor answered both of them. "Yo estoy ready now." Él tried hard para hacer su voice sound normal al decir each word muy clearly y waiting a long time between las words. Su father went back a su breakfast, pero su sister whispered, "Gregor, open la door. I ask you, please." Gregor, however, did not think in opening las door. Instead, él felt good about una careful thing él always hacía. Que él learned the traveling. Él always locked todas las doors at night, even cuando él estaba at home. The first thing él quería hacer era get up quietly without being bothered. Put on su clothes y lo más important, have his breakfast. Solo after that would él think en qué hacer next, because él sabía él no podía make good decisions while lying in bed. Él recordó que él había often felt a little pain in bed, maybe the lying in a bad way, pero eso había always sido solo en su mind,
y él wondered cómo estos strange thoughts would go away today. It was very sure de que el change en su voice era solo el beginning de un bad cold, which was un problem common para los men que traveled por su work. Era easy to push las covers off. Él solo tenía que fill su body con a little air y ellas fell off por sí solas. Pero after that, fue hard because su body era muy wide. Él quería to use sus arms and hands to push himself up, pero instead, él solo tenía muchas little legs que were always moving in different ways y él could not control us. Si él tried to bend una leg, que leg would go straight instead. And when él was finally able to control que una leg, todas las other legs started to move on their own in a way que hurt. Gregor thought to himself, yo no puedo hacer esto en bed, así que I should stop trying. First, él quería to move la bottom part de su body out of la bed, pero él had never seen esta part and could not think de what it looked like. Era muy hard to move, y se moved muy slowly, así que él finally feeling wild, pushed himself forward as hard as él podía, pero él fue the wrong way y hit la hard part at the bottom of la bed. El strong y hard pain he felt showed him que esta bottom part de su body era now la part que could feel pain más. Así que él tried to move la top de su body out of the bed first, y él carefully turned su head outside. Él hizo esto muy easily. Even though la main part de su body era wide and heavy, esta slowly followed su head. Pero cuando él finally got su head fuera de la bed, él sabía que si él fell, su head sería badly hurt. Por esto, él was afraid to keep pushing su body forward in the same way. Él sabía, él no debía hit su head so hard, eso él no pudiera think más. Era better to stay in bed que to let eso happen. Era just as hard to move back to where él was before. As él lay there breathing out slowly, él watched sus legs again as ellas fought entre ellas even harder que before. Y él no sabía how to stop this mess. He thought again que él no podía stay in bed y que the smartest thing que hacer era to get out de ella, no matter how él lo hiciera o qué it cost. Pero at the same time, él remembered que era mucho better to think slowly y carefully, get to quickly do something bad because he felt hopeless. Cuando él felt like this, él would look a la window para ver outside, pero era una bad thing que la morning fog covered todo. Así que lo que él veía did not make him feel bien or hopeful. Él heard el clock hacer su sound again, y se dijo, 7 o'clock. Ya, 7 o'clock, y hay still una fog como esta? He lay there quietly for a little más, breathing softly, como si él hoped que si todo estaba completely still, things would go back a la way ellas deberían ser. But then he thought, yo debo estar completely out of bed before sean 15 minutes after 7. And by that time, someone de mi work will come a mi house to ask por mí, because mi workplace opens before 7 o'clock. Así que he tried to move su todo body out of la bed en un solo move. Si él podía fall out of la bed, como esto, and hold su head up, él podría probably not hurt su head. Su back felt muy hard, así que él probably would not be hurt si él fell sobre la carpet. Su biggest worry era la loud sound él would surely make, que people would hear even con las doors closed y que los haría worried or even afraid. Pero tenía que take the risk. Cuando half de su body era ya out de la bed, él thought en lo easy que sería si someone came to help him. Esta no way de moving era más como un game que hard work. Él solo tenía que move su body from side to side. 2 strong people serían enough. He was thinking en sus father and la woman que worked para ellos. They would only need to put sus arms under sus round back, lift him de la bed, bend down while holding him, and then ser slow and careful as ellos moved him al floor, where he hoped sus small legs could start to work. Pero era una good idea to ask for help, cuando él sabía todas las doors were locked. Even con todas las bad things happening to him, he could not stop himself from smiling cuando él tuvo este thought.
After some time, he had moved so far to one side que era hard para él to stay without falling si él moved su body too much. Era now 10 minutes after 7, y él tenía que decide qué hacer muy soon. Then, someone rang la bell en la door de su home. Él thought, ese debe ser someone de mi work. And he stopped moving completely, pero sus small legs started to move around even faster. For a short time, todo era quiet. Gregory thought, ellos are not opening la door, and he felt on hope que did not make any sense. But then, as always, la woman que worked there walked con strong steps a la door y la opened. As soon as Gregor heard el first words el visitor dijo, él supo que era el chief clerk de su work. ¿Por qué era él the only one con el bad fate to work por una company where people at once thought muy bad things de ti por el smallest mistake? ¿Eran todas the people que worked para la company bad? No había even una person que cared so much por su work que él would feel muy bad inside si él did not spend a few hours por la morning haciendo work para la company. So bad que he could not even get out of bed? No era enough to send un new worker para hacer questions, si questions are even needed. Did el chief clerk have to come himself? And did ellos have to show a toda family que had done nothing wrong, que esta thing was so bad que only the boss was smart enough to look into it? Él moved su body out of la bed con toda su power, mostly because two thoughts had felt him bad, not because él hubiera realmente decidido hacerlo. Hubo un sound heavy, pero no era un sound muy loud. La soft thing en el floor hizo su fall less hard, y su back podía también bend más de lo que él sabía. Because of estas things, el sound fue quiet y no easy to hear, pero él no fue careful enough con su head, y él hitla cuando él fell. Él felt unhappy y hurt, así que él turned su head and moved la against el soft thing en el floor. El chief clerk en la room a la left dijo, something fell down in there. Gregor tried to think si una thing como lo que happened to him today could happen al chief clerk también. Él had to agree que era possible. But then, like a rough answer a su question, Gregor could hear el chief clerk's strong steps and his muy shiny boots in the next room. From el room a su right, Gregor's sister whispered para decirle, Gregor, el chief clerk está aquí. Sí, yo sé, pero él was afraid to speak loud enough for his sister to hear him. Gregor, su father now did, from el room a su left. El chief clerk de tu work has come here and wants to know why you did not go in the early train. We don't know what to tell him, and he wants to speak to you himself. So please open esta door. I am sure he will not mind que your room no está clean. Then el chief clerk called. Good morning, Mr. Samsa. Él no está bien, su mother dijo al chief clerk, while su father kept speaking through la door. No está bien, please, believe me. Él solo would miss un train because no está bien. El young man always thinks in su work. It almost makes me angry que él never goes out at night. Él ha estado en esta town for una week, pero él has stayed home every night. Él sits con nosotros en el kitchen y solo reads el newspaper or looks at papers con train times. Cuando él quiere to rest, él works con su small saw para cutting wood. For example, él hizo un small frame en solo 2 or 3 nights, and you will be surprised de ver how good es. Está en la wall in su room, and you will see it cuando Gregor opens la door. Anyway, yo estoy happy Cherokee. Nosotros could not hacer que Gregor open la door without thee, because él no hará lo que nosotros ask. And you am sure él está sick, even though él dijo esta morning que él estaba bien. Yo estaré there muy soon, Gregor dijo slowly, thinking in sus words. Pero él did not move because él wanted to hear every word ellos estaban diciendo. No sé qué más to think sobre esto, señora Samsa, dijo the chief clerk. Yo hope sea no un big problem. Pero también debo decir esto. For business people, si we feel a little sick, we have to keep working because el work is important. Se puede decir que esto es good or bad, pero es lo que debemos hacer. ¿Puede la chief clerk come in a verte now? Su father asked again, knocking in la door because él no quería to wait más. No, dijo Gregor. And the room as right estaba quiet in a way that felt bad,
y in the room as su left, su sister started to cry. So, ¿por qué his sister no fue a estar con the other people? Ella había maybe just gotten out of bed and had not started to put on su clothes yet. And ¿por qué was he crying? ¿Estaba ella crying because él had not gotten up and had not let the chief clerk come in? Era because él might lose su work, y si eso happened, su boss would again ask sus parents for el money ellos debían. It was too soon to worry por esas things. Gregor estaba still there, y él no quería to leave a su family at all. For now, él was just lying in the floor, y no person que sabía what was wrong with him would really think él should let el chief clerk come in. It was just one small, not nice thing to hacer, and they could find a good reason for ello later. No era el kind of thing que haría que su boss le dejara to leave su work right away. Gregor thought era una better idea to leave him solo now, y no make him feel bad by talking to him and crying. Pero las otras people no sabían lo que was happening, y ellas were worried, y eso era una good reason para la way ellas were acting. El chief clerk now spoke in a loud voice. Señor Samsa, él le dijo, ¿qué es wrong? You lock yourself in su room and solo answer con sí or no. You are worrying sus parents without una good reason. And también diré esto, no está haciendo su work in a way that no one has visto before. Yo speaking de tus parents y de la man to work de, and yo debo has de decirme la razón de esto right now, de una way que es easy to understand. Estoy muy surprised, muy surprised. Yo thought you were una quiet person que thinks in a good way, pero ahora you are suddenly acting on strange ideas for no reason. It is true que this morning, el man para el que you work dijo que podría haber una razón por la que he didn't come. Dijo que era por el money que se le dio no hace mucho. Pero I almost gave in my most serious promise that que esta no podía ser the real reason. Pero ahora que yo see will not change your mind for reasons no one puede understand, yo no quiero to speak por ti or help you at all. And your job is not muy safe either. Quería decirle esto cuando we were alone, but you are making me use my time here without a good reason, so creo que tus parents deberían hear it también. How much you have sold recently is not muy good enough. Yo sé esto is not muy good time de año to sell muchas things. Nosotros understand eso. Pero señor Samsa, I never a time de año to sell nothing at all, and nosotros no podemos let that happen. But sir, Gregor called, so worried that he forgot everything else. Yo will open la door right now. Just one moment. I feel a little sick. I feel like todo is turning around, and yo no he podido get up. I'm still in bed right now. Me feel much better now though. I'm just getting out of bed. Just a moment. Be patient. This is more difficult than I thought it would be. I feel muy bien now though. It's very surprising what can happen to a person so fast. I felt muy bien last night. My parents know about it, perhaps even more than I do, since I already had a little sign of it last night. I'm sure they saw it. I don't know why I didn't tell it to them at work, but people always think that they can get better from being sick without staying at home. Please do not cause my parents pain. There is no reason for the bad things you are saying. No one has ever said anything a mí sobre esto. Maybe you have not read the Lewis contracts que yo sent. You will also leave in el 8 o'clock train. Este short time de rest has made me feel strong again. You do not need to wait, sir. Yo estaré en el office soon after you. Please, tell the boss esto, and please diga good things de mí a él. As Gregor decía these words muy fast, no really sabiendo qué él decía, he moved to la big box con drawers. Esto fue easy para él, maybe because él había hecho something like it before en su bed, and now él tried to stand up straight. Él quería mucho to open the door y quería que ellos lo vieran and to speak on the chief clerk. The other people kept telling him que lo hiciera, y él quería saber qué dirían cuando lo vieran. Si ellos were very surprised and were afraid cuando lo vieran, then no tendría que hacer anything else and could rest. Pero si ellos no estaban surprised or afraid, él would have no reason para feel bad, and si él moved fast, él could still get to la station para 8 o'clock. Las primeras few veces él tried to get on top of la smooth box, él fell down, pero then él dio un last strong push con su body and stood up straight. La bottom part de su body hurt muy mucho, pero él did not think en ello más. Now, él moved su body so este was resting sobre la back de una chair que estaba near él,
and he held the sides of the chair muy hard con sus small legs. Él ahora felt más quiet inside, and él no hizo un sound para él could hear lo que el chief clerk estaba diciendo. Did you understand any de sus words? El chief clerk asked a sus parents. Él está not trying to have us look stupid, is he? Oh, Dios, su mother dijo in a loud voice, y ella was already crying. Él podría estar muy sick, and nosotros are causing him pain. Then she cried out, Grite, grite! Mother, su sister called from the other side. They spoke to each other through the Gregor's room. Tú debes ir and get the doctor right now. Gregor está sick. Quick, get a doctor. Did you hear los way Gregor spoke just now? Ese era los sound de un animal, dijo el chief clerk, and his voice was quiet, muy different de lo mother's loud cries. Anna, Anna, su father called from the front room a la kitchen, hitting his hands together. Get a person here can open a locked door. And the two girls ran out right away through the front room, su clothes haciendo un soft sound cuando ellas moved, and pulled the front door open with force cuando ellas left. ¿Cómo was su sister put su clothes so tan fast? Él did not hear the door close with a loud sound, así que ellos must have left it open. People often hace eso en homes donde una muy bad thing has happened. Pero Gregor estaba ahora mucho más quiet en su mind. Así que ellos no podían understand sus words ya, pero él thought eran clear, even clearer que before. Maybe esto era because sus ears had become used to el sound, pero ellos sabían que something no estaba bien con él, and they were ready to help. La primera way ellos acted sobre lo que was happening le fue sure and good, and that made him feel better. He felt like he was with people again. He thought the doctor and the man who works con locks would do muy good and surprising things, pero él did not really know which man era which. Lo que se dijo next sería muy importante, así que para hacer su voice como clear como él pudiera, él coughed a little. Él was careful de no hacerlo too loud, because él thought even su cough might sound different than a person's cough, and he was not sure él podía saber esto for himself, yeah. At the same time, ahora estaba muy quiet in the other room. Maybe sus parents estaban sitting at la table and talking in a very quiet way con el chief clerk, or maybe ellos estaban todos standing muy close to the door to hear lo que estaba happening. Gregor slowly pushed himself to the door con la chair. When he was there, él let go and put su body sobre la door. He stayed up by using the sticky parts in the ends of sus legs. Él rested there for a short time para get his strength back from the hard work, and then he started to turn the key in the lock con su mouth. Sadly, it seemed él no tenía real teeth, así que, ¿cómo podía él hold el key? Pero instead of teeth, él tenía un muy strong jaw. Using su jaw, él pudo start turning the key. Él did not pay attention to the fact that he was hurting himself, and the brown liquid came from his mouth, went over the key, and fell onto the floor. Listen, dijo el chief clerk in the other room, está turning la key. Esto makes you feel muy hopeful a Gregor. Pero todos ellos should have been shouting him, su father and su mother también. They should have shouted, good work, Gregor, keep doing it, keep holding the lock. Because él thought ellos estaban todo watchinglo and feeling happy in su work, él bit the key with all his power and did not think in el pain he was causing himself. When the key turned, su body turned around la lock también. Él used solo su mouth to hold himself up, y él held on to la key or pushed la down con the full weight de su body cuando él needed to. Cuando Gregor heard a loud sound de la lock opening, él supo él could stop trying tan hard. Cuando él started to breathe again, él se dijo, así que yo did not need al man que fixes locks after all? Then él put su head en la door handle to open la door del todo. Because él opened la door así, la door estaba ya open muy wide before anyone pudiera verlo. Primero, él tenía que slowly y muy carefully turn su body around una de las two doors, porque él no quería to fall on his back before going into the room. Cuando él estaba still busy con este difficult move y no podía pay attention to anything más, él heard al chief clerk decir un loud "oh" que sounded like a wind blowing. Ahora él también vio al man who was closest to la door.
The man's hand was pressed sobre su open mouth y él was slowly moving back, como si something que no se podía ver was pushing him away. The Gregor mother looked at su father. Su hair estaba still messy the bed, even though chief clerk estaba there. Then ella unfolded su arms, dio 2 steps toward Gregor, and sank al floor. Su skirt spread out around Sue, and su head fell down sobre su chest. Su father looked angry, and made his hands into fists como si él quisiera to hit Gregor to make him go back a su room. Then he looked around the living room como si él no sabía qué hacer, covered su eyes con su hands, and cried so hard que su strong chest shook. Así que Gregor did not go in la room, but instead leaned against la inside de la otra door, que estaba still locked. Because él stood this way, people podía solo ver half de su body, and su head above él, which él leaned to one side to look out at the others. At the same time, se estaba haciendo lighter outside. Se podía ahora clearly ver parte del muy long, dark gray building across the street que estaba un hospital, con su straight line de plain windows in the front. The rain estaba still falling, pero ahora eran big single drops que hit al ground, una a una. The dirty dishes de al morning meal estaban sobre el table. Había muchas de ellos porque, for the Gregor father, el morning meal era the most important one del día, and he would make it last for muchas hours as he read different papers. In the wall en la otro side, había una picture de Gregor de cuando él era un officer in la army. Él was holding su sword y tenía una happy smile in su face, como si él no tuviera troubles, and the way él stood in su special clothes made people respectlo. La door del hall estaba open, y because las main door de las flat estaba también open, él podía ver out to las place in the top de las stairs, y ver las stairs as ellas started to go down. Ahora, dijo Gregor, sabiendo muy bien que él era the only one que no estaba upset, yo will put my clothes on right now. Put las things I sell in mi bag, y me iré. Will you please solo let me leave? You puede ver, dijo él al chief clerk, que yo soy not someone que will not change his mind. And yo quiero hacer mi work. Ir a different places to sell things is muy hard work, pero si yo no hágolo, yo no puedo get money to live. So, ¿a dónde va ahora? To the office? Sí. Then, will you tell us todo just the way it happened? It is possible for un person to be unable to work for a short time, pero que es el best time to remember el good work él ha hecho before. And para saber que after the trouble is gone, él will for sure work mucho harder and pay more attention to su work. You sabes muy bien que yo owe mucho money para el boss, y yo también tengo que take care of mi parents and mi sister. Así que yo estoy en una muy bad situation, pero yo will work hard para get out of ella. Please, no haga my life more difficult de lo que ya es. And in our workplace, no se una a los otros against me. Yo sé que no one likes la people que travel por el work. Ellos think nosotros make una muy large amount of money y que nosotros tenemos una easy life. Ellos think estas bad things por no good reason y ellos tienen no special reason to change como ellos think sobre nosotros. Pero you, sir, you understand las toda situation better de lo que las otros workers. In fact, si yo puedo decir esto solo entre nosotros, you understand it better de lo que las boss himself. Es muy easy para un man como él to think wrong things sobre las people que work for him and to think they're worse than they really are. You también sabes muy bien que nosotros who travel to work are away from here para que almost todo el año. Por esto, es muy easy para que people decide bad things about us que no son true or que bad things to happen to us for no reason. It's almost no possible para que nosotros decir que estas things no son true because we usually do not even hear of them. Si nosotros do hear de ellas, es solo cuando nosotros come back home muy tired de our work. Y es cuando nosotros feel los bad results de lo que has happened, sin even saber por qué it happened. Please, do not go. Primero, please do something to show que tú agree que parte de lo que yo estoy diciendo is true. Pero el chief clerk turned a irse a el same moment en que Gregor started to speak. As él se iba, él looked back at Gregor over sus shaking shoulders con sus lips pushed out. While Gregor was talking, la man did not stop moving for even one moment.
Él kept walking toward la door and never stopped looking at Gregor. He moved muy slowly, como si hubiera una rule secret que dijera que he could not leave de la room. Cuando él got to la hall por la front door, él moved muy fast, pulled su foot out the living room, and ran forward because él was very afraid. In las hall, él put su right hand out far towards las stairs, como si hubiera un strange power there waiting to help him. Gregor sabía que él podía not let el chief clerk go away feeling this way, because si él lo hacía, su job estaría in muy great danger. Sus parents did not understand este bien. After muchos años, ellos had come to think que este job daría a Gregor lo que él needed para toda de su life. Also, ellos tenían muchas bad things to think about ahora, así que ellos had stopped thinking sobre what would happen later. Pero Gregor did think en lo que would happen later. Someone tenía que stop el chief clerk, make him feel calm, hacerle creer, and in the end, hacer que estuviera on their side. What would happen a Gregor y su family era because of esto. Quería mucho que su sister to be there. Ella estaba smart. Ella estaba ya crying cuando Gregor estaba still lying on his back in a calm way. Y el chief clerk liked women. Tan Gregor was sure ella podía hacerle change his mind. Ella could close el front door en el hall y decir thingsle tan él would not feel tan bad y surprised. Pero su sister no estaba there, así que Gregor tuvo que hacerlo himself. Él did not think que él no sabía how to move sus new body, o que people probably would not understandlo. Él let go of la door and pushed himself out. Él tried ir al chief clerk, who was holding the stair handrail con both hands de un strange way. Pero Gregor fell down right away. Él hizo un small sharp sound as él tried to hold something, y él landed sobre sus muchas small legs. Right after eso happened, por primera vez ese día, he began to feel bien in su body. Sus little legs were firm in el ground. Esto made him happy because hacían lo que él quería que hicieran. They were even trying to take him a donde él quería ir, y él began to believe que todos sus problems soon would end. Él stopped himself the moving, pero su body moved from side to side as él stayed low en el floor. Su mother estaba near él, in front. At first, it looked like ella was lost in sus own thoughts, but then she suddenly jumped up, put her arms out con sus fingers open wide and shouted, "Help! Please help!" By the way ella held her head, it looked like ella quería see Gregor better, pero el way ella moved back quickly, sin thinking, showed que ella no. Ella had forgotten que el cable con la breakfast things estaba behind her. When she reached el table, ella sat down on it fast, sin saber qué ella estaba haciendo. She did not seem ver que el coffee pot was pushed over and mucho coffee was falling sobre el floor. "Mother! Mother!" Gregor dijo softly, looking up a ella. At that moment, él had forgotten todo sobre el chief clerk. Pero cuando él vio el coffee falling, él no pudo stop su jaws de hacer un sharp closing sound en el air. Eso hizo su mother start screaming again. Ella ran away del table a su father's arms as he ran to ella, pero Gregor no tenía time to think in his parents now. El chief clerk estaba ya en las stairs. Con su chin sobre la handrail, él looked back una last vez. Gregor ran towards el boss because he wanted to make sure he could get to him. El chief clerk debió de saber something was going to happen, ya que él jumped down muchos steps muy fast and disappeared. His loud shouts could be heard all around the stairs. The chief clerk running away was a bad thing, because that also made the Gregor muy afraid. Before this, su father had been mostly calm, but now, instead of going after the chief clerk or letting Gregor ir, su father took the chief clerk's stick de un chair donde was left with the hat and coat. He took the stick in his right hand and a big newspaper from the table in his left. He used those to make Gregor volver a su room, hitting el floor hard with his foot. The things Gregor hizo to ask su father for help did not work, because su father did not understand lo. Por mucho que Gregor moved su head in a quiet way, su father solo hit el floor even harder with his foot. On the other side of the room, Gregor's mother opened a window, even though the air outside was cold.
Ella put su body far out of the window and put su hands sobre su face. Mucho strong wind came in Dale Street and fue towards el stairs. Those curtains flew up. Los papers sobre el table moved quickly, and some de ellos were blown onto el floor. The Gregor father would not stop pushing him back, and él hacía un sound like como un wild man. Gregor no sabía cómo to move backwards, así que solo podía ir muy slowly. Si Gregor pudiera solo turn around, él could get into su room muy fast. Pero él was afraid to take el time para hacerlo, because él thought su father would get angry. At any moment, él thought su father might hit him con el stick in su back or head, and que el hit could kill him. After some time, Gregor supo él tenía que hacer something más. Él felt bad cuando él vio que él no podía move backwards in una straight line at all. Así que él started to turn su body around as fast as he could, and as él turned, él kept looking at su father because él was afraid. Él moved muy slowly, pero maybe su father vio que él was trying de hacer una good thing because él did not get in his way. Sometimes su father even used el end de su stick from far away to show him dónde ir. Él wished su father would stop hacer ese muy bad hissing sound. El sound estaba haciendo it muy hard para Gregor to think. Él was almost done turning around, pero él was still listening to el hissing sound and made a mistake, turning back a little the way él had come. Él estaba happy cuando su head estaba finally in front of the open door, pero then él vio que el space no era wide enough para que su body to go through sin más trouble. Because of como él was feeling, su father clearly did not think to open la second door para hacer enough room para que Gregor to go through. Él podía solo think about una thing, getting Gregor back in su room muy fast. Él also would not habría dado Gregor la time para stand up straight to get ready to go through la door. Instead, su father hizo más noise que ever and pushed Gregor forward con más fuerza, como si nothing hubiera in his way. A Gregor le sounded como si más de un father hubiera behind él. No era una good feeling, and Gregor pushed himself into la open door without thinking en lo que might happen to him. Uno side de su body went up, and he was not straight in la open door. Uno de sus sides rubbed hard against the white door and was hurt muy badly, leaving bad-looking brown marks sobre ella. Soon, él no podía move at all by himself. Las small legs on one side were shaking in the air, while el legs on the other side were pushed against the ground in a way that hurt. Then su father pushed lo muy hard de behind. Esto made him free de donde él was stuck and sent lo moving fast a su room while losing mucha blood. Su father closed el door muy hard con el stick, and then after that, todo estaba quiet. Chapter 2. Gregor did not wake up de su muy deep sleep, que era como being dead, until it started to get dark esa evening. Él iba to wake up soon anyway, even if nothing hubiera hecho un sound, because él had slept enough and felt strong otra vez. Pero él thought que él woke up because él heard someone walking fast and then heard el sound de la door de la front room being closed quietly. La light faint de la street outside was coming into the room and touched some parts de la ceiling, y las upper parts de las things in the room, pero en el floor where Gregor was, it was dark. Él moved su body toward la door to find out qué había happened there, feeling the way badly with the long feelers in his head, que él was starting to know eran muy good de tener. Toda de la left part de su body felt como una big painful mark de being hurt, and él no podía walk bien sobre sus dos lines de legs. Una de sus legs was hurt muy badly por lo que happened that morning, and él tenía que pull'la behind him como si estuviera dead. Fue una muy good and surprising thing que solo una de sus legs was hurt. Cuando he reached la door, supo que le había hecho ir there. Era el smell de something to eat. Near the la door había un bowl full of milk con sugar in it, and small pieces of white bread were floating on top. Él estaba tan happy, él almost laughed, because él estaba más hungry que él was por la morning, and he at once put sus head in the milk tan deep que it almost covered sus eyes. Pero he soon pulled his head back because he was not happy. The pain in su soft left side made it hard to eat, ya que él podía solo eat si su todo body moved together to get la food. Also, la milk no sabía bien at all.
This kind of milk is usually la drink él liked más, and él was sure his sister put la there para él por esa reason. Pero even though una parte de él no quería, he turned away from the bowl and went back to el middle of the room. Through a small open space in the door, Gregor podía ver que la gas light in the living room was on. At this time of the day, su father usually sat with his evening newspaper and read aloud at the Gregor mother and sometimes a su sister. Pero now, todo estaba quiet. Chapter 2. The Gregor sister often told Lay sobre su father reading el paper, pero maybe su father had stopped doing eso lately. También había mucho silence en todas partes, although he was sure de que había someone in the house. La family tiene tan un quiet life, Gregor se dijo. As he looked into the dark, él felt muy proud because he was able to give a su sister y parents un life como esa en un muy good home. Pero ¿qué pasaría si toda esta good, easy life, con muchas things ended de una muy bad y scary way? Gregor no quería to think in eso too much, así que he started to move por la room, crawling up and down. Una time during esa long evening, someone opened la door en un side de la room, solo una little, then closed que de nuevo muy fast. Un short time after, the same thing happened con la otra door. It looked like someone quería to come in, but then decided que era not a good idea. Gregor went to la door right away and waited. Él decided he would find una way to make the scared person come in, or at least learn who era. Pero la door did not open de nuevo esa night, and he waited for nothing. La morning before, cuando las doors were locked, todos querían to come in a él. Pero ahora, after he had opened una door y las otras had clearly been unlocked during las días, no one came, y las keys estaban on the other side de las doors. La light in la otra room was not turned off until muy late the night. Ahora, era easy saber que sus parents y sister had been awake todo ese time, because he could hear los muy clearly as ellos todos walked away quietly together. Él sabía que no one would come a su room de nuevo before the morning. Esto le dio mucho time to think see no one there to bother him, sobre cómo él needed to change su life. Él no sabía por qué, pero el big, empty room, esa que él could not leave, made him feel uncomfortable as he lay flat sobre el floor. Even though él had lived in esa room for 5 years. Él no estaba really thinking en lo que él estaba haciendo y solo felt a little shame as he moved quickly under the couch. The couch pushed down on su back a little, and he could not lift su head más. But still, he felt comfortable right away. The only thing él felt bad for era que su body era too wide to fit all the way under él. Él pasó la toda night there. Some of the time, él slept a little, but he often woke up feeling afraid because él estaba para que hungry. The rest of the time, él worried y tenía hopes que no eran clear. Pero todos sus thoughts always came to the same idea. Por ahora, él debía estar calm y patient, and think mucho en su family para que ellos could live con la bad situation él was forced to make para ellos. Gregor soon tuvo una chance de ver qué tan strong su nuevo thoughts eran. Muy early the next morning, cuando la night estaba almost over, su sister, who estaba almost fully dressed, opened la door de la front room, and looked in con worry. Ella no lo vio at first, pero cuando ella lo vio under el couch, ella estaba tan surprised que ella lost control of herself and quickly closed el door muy hard. After all, él tenía que estar somewhere. Él no podría haber just gone away en el air. But she seemed to feel bad por lo que ella hizo, because ella opened la door de nuevo right away. Ella walked in muy quietly,
on her toes, como si ella was going into la room de una muy sick person, or even una person she did not know. Gregor had moved su head forward to la very side of the couch, and he watched la. Would ella vería que él had left la milk? ¿Sabría que él era still hungry, and bring él some otra food que era better para él? Si ella did not bring le otra food on her own, él would choose to be hungry instead of hacerle ver que él lo quería. Pero at the same time, él tenía una muy strong feeling that él quería to run out from under el couch, fall down to his sister's feet, and ask her una y otra vez for something good to eat. Pero su sister vio el full dish right away. Ella looked at it, y a la little bits the milk and el floor around it, y ella seemed a little surprised. Immediately, she picked it up con un piece of cloth, not with su hands, and took it out of the room. Gregor quería mucho saber lo que ella would bring instead, and he thought of many strange things. Pero él no podría haber sabido lo que su sister, who era una good person, really did bring. Para ver qué food él liked, she brought him muchos different kinds of things, all put out sobre un old paper. Había old vegetables that were starting to go bad, bones de la night's food with hard white sauce sobre ellos, a few dried grapes and nuts, some cheese que Gregor had said no era good to eat 2 days before, and a dry piece of bread with butter and salt. She also put some water in the small bowl, which was probably now only for him to use, and put the next to the food. Then, as she thought about her feelings and knew that he would not eat in front of her, she left the room quickly. She even locked the door, para que él supiera que podía hacer lo que quisiera para estar comfortable. De Gregor's small legs moved muy fast. At last, él podía eat. Also, los places donde él was hurt deben estar all better ahora, because no era not hard para él to move. Él estaba muy surprised por esto, because más de un month before, él había hecho un small cut en su finger con un knife y remembered que it was still hurting solo hace 2 días. Do I feel things less ahora que before? Él thought. Y él was already eating la cheese con great want. Él lo había querido right away con un muy strong feeling, mucho más que la other food. Él ate la cheese, la vegetables y la sauce muy fast, one after the other, y water came de sus eyes because él felt tan bien. Pero él did not like la nueva food at all, y él pulled the food él quería away de ella because él did not like su smell. After él finished eating, él lay in the same place for a long time sin moving. Su sister then slowly turned la key in la door to show him que él should go back. Even though él estaba almost sleeping, él estaba suddenly surprised y afraid, y él went back under el couch muy fast. Pero él tenía que try very hard to make himself stay there for la short time su sister estaba in la room. Eating tanta food había hecho su body a little bigger, and él found it very hard to breathe in ese small place. Él felt like él no podía breathe, y él watched con sus eyes wide open as su sister, acting like fuera una normal thing to hacer, took una broom y cleaned up la food que was left. Ella put it together con la food él had not eaten, como si none of it fuera good to use ya. Ella quickly put lo todo en un bin, closed la bin con su wood top, y carried lo todo out of the room. As soon as ella turned away, Gregor came out from under el couch y stretched su body. Esta era la way Gregor got su food every día ahora. Él got la una time por la morning, cuando su parents y la houseworker estaban still sleeping. Él got la un second time after la middle of the day meal, cuando su parents would también sleep for un short time y su sister would send la houseworker fuera a hacer something. Su father y mother no querían lo to die de no tener food, pero maybe era too hard para ellos verlo eat. Maybe ellos could only hear de ello.
Y maybe su sister quería to keep them from feeling más bad things because ellos were already feeling bad enough. Gregor could not find out qué su family había dicho de la doctor y la man que works con Lux para hacerlos irse a la home en esa primer morning. Because no one could understandlo, not even su sister, thought que él could understandlos. Así que él had to be okay with solo hearing su sister hacer sad sounds y say prayers a holy people as ella moved around su room. After some time, ella got a little more used to todo, pero ella could never feel completely normal about it. Then, sometimes, Gregor would hearla decir something que sounded kind. For example, cuando él ate la toda de su food, ella podría decir, él liked su food today. O, si él left most of this food, which happened more and more over time, ella would often say sadly, ahora todo es left aquí de nuevo. Even though no one le dijo a Gregor any news, él listened to muchas cosas que se decían en las otras rooms. Whenever él heard people talking, él would run fast to the right door y press su whole body against it. Especially at first, ellos almost always talked de él in some way, even if they tried hacerlo in secret. For those full días, all they talked about in meals era lo que ellos debían hacer ahora. Ellos también talked about the same thing entre meals, because había always at least 2 family members in home. No one quería estar home solo, y era not possible to leave the house con no one in it. Y en la primer día, la woman que helped clean the house got on her knees and asked the Gregor's mother una y otra vez to let her go right away. It was not clear how much ella sabía sobre lo que had happened, pero ella se fue in 15 minutes. Con tears in sus eyes, ella thanked the Gregor's mother for letting her go, como si ello fuera una muy great y good thing. She even promised muy strongly que ella no diría anyone anything sobre lo que pasó, even though no one had asked her to. Ahora la sister de Gregor also had to help su mother con la cooking, pero it was not much work because no one ate mucho. Gregor often hear a uno de ellos try to get a otro to eat, pero it did not work. La otra persona solo decía, "No thanks, I have had enough," or something así. No one drank mucho either. Sometimes su sister would ask su father si él quería una beer, because ella quería ser la que ir y get it. Cuando su father decía nothing, ella decía que la woman que helped in the house could get it para él, para que él would not feel bad. Pero then su father would end la talk con un big loud no, y no one said anything más. Before ende del primer día, su father les dijo a the mother y a the sister de Gregor how much money tenían y cómo sería their future. Sometimes, él would get up de la table y take una paper de una small money box. Él had kept esta box de su business after este filled 5 years before. Gregor heard le open la lock que was hard to open y then close la de nuevo after él took la thing él quería. Lo que dijo su father fue una de las primeras good pieces of news que Gregor had heard since he had been locked up in su room. Él had thought there was nothing left de su father's business. Su father had never said there was anything left, y Gregor had never asked about it. La bad que ese le pasó a su business had made the family feel como si hubiera no hope. En ese time, lo only que Gregor cared about era hacer things para hacerlos a todos forget eso as fast as possible. Así que él started to work muy hard y con mucha energy. Esto helped him get un much better job very quickly, como un salesman que travels. El nuevo job le dio la chance to make money de nuevas ways. Gregor quickly turned su good work and money que él could put sobre la table and home para su surprised y muy happy family. Esos fueron good times, y ellos never happen again, at least not de la same wonderful way. Esto fue true even though Gregor later made enough money to pay for todo la family needed, y él did pay for it. Tanto Gregor y la family had gotten used to it. Ellos took el money con thanks, y él estaba happy de darlo, although ellos ya no showedle mucho warm feeling in return. Now Gregor solo was close to su sister. Ella no era como él.
Ella loved music mucho y played el violin muy bien y con mucho feeling. Él tenía una secret plan to sendla a una special school de music next año, even though eso would cost mucho money que él would have to get the some other way. When Gregor estaba in town por un short time, él y su sister would often talk sobre la music school, pero ellos solo talked de ello como si fuera un beautiful dream que could never come true. Sus parents did not like to hear the simple talk, pero Gregor thought en ello mucho, and decided él will tell them su plan in a big way el día de Navidad. Esa era la kind of useless thing él thought in su nueva life, while Ella stood straight against la door and listened. Sometimes él became too tired to keep listening y su head would fall against la door. Él would quickly pull it up de nuevo because even the smallest sound que él hacía could be heard in la next room, haciendo que ellos todos go quiet. After a while, su father, que clearly había ido a la door, decía, ¿Qué está haciendo ahora? Only then would they start slowly su conversation de nuevo. Su father decía things muchas veces cuando él explained them, because él had not thought en ellas for a long time, and because the Gregor mother did not understand them at first. By hearing estas things muchas veces, Gregor was happy de saber que even con todas las bad things que had happened, ellos still tenían some money de a long time ago. No era mucho money, pero no one had used esto y este had made a little más money over time. Also, ellos had not spent todo lo que Gregor brought home each month, ya que él solo kept a little para himself, y así que ese money had also grown. From behind the door, Gregor moved su head up and down happily because él was pleased que ellos habían sido tan careful con money sin que él supiera. Él thought que él could have used este extra money to pay back parte de lo que su father debía su boss, y then él could have left su job mucho sooner. Pero ahora, él thought era mucho better que su father had saved el money instead. Pero este money was not enough para que la family to live solo del nuevo money que hacía. It was only enough para que to live for perhaps 1 o 2 años y no para any longer. Esto means que no deberían use este money, but keep it for in time the great need. El money que needed to live every day era money que tenían que get the working. Su father era un man healthy, pero era old y no creía que pudiera hacer things bien. In the 5 years en los que he had no work, he had gained a lot of weight y él movía muy slowly and poorly. Esta era la primera vez que él could rest in a life que había sido very hard y no había ido bien. Would the Gregor old mother ahora tendría que work to get money? Ella tenía asma, así que era muy hard para ella to walk por la house. In many days ella tenía que sit in the sofa by la open window y fight para breathe. Would his sister tendría que work to get money? Ella era still young, only 17 years old, y before esto su life had been very good. Ella wore nice clothes, slept late, helped con la family's work, made a few simple things for fun, and sobre todo ella played el violin. Every time ellos started to talk sobre needing to get money, Gregor would primero let go of el door and then throw himself sobre el cool, leather sofa next to él because it felt hot con shame and sadness. It would often stay there all night, not sleeping at all, and scratching leather for muchas hours. Or sometimes, él hacía algo muy hard. It would push a chair a la window, climb onto la window ledge, and use la chair to help him stand there and look outside. Él used to feel muy free cuando él hacía esto, pero ahora era solo una memory de Kate feeling. Las things él veía outside were becoming less clear every día, even things que estaban close. Él used to hate always ver la hospital across the street, pero ahora él no podía verlo at all. Si él no supiera él lived in Charlottesstratte, una quiet street in la middle de la city, él could have thought él was looking at an empty place donde la gray sky and la gray earth mixed together. His sister paid attention to things, así que after ella vio la chair moved 2 veces, ella started to always put it back in la mismo place by la window after ella cleaned la room. And from then on, ella even left la inside part of la window open. Si Gregor had been able to speak con su sister para thank her todo lo que tenía que hacer por él, había sido easier para él to accept su life, pero como no podía, eso pained him. Su sister tried hard to act como si taking care of him no fuera una difficult thing, y ella became better en esto as time pasaba.
Pero es más time pasaba, Gregor también understood much better lo que ella was really feeling. Ahora, él felt muy bad every time ella came in la room. As soon as ella came in, ella would quickly close la door to make sure no one tuviera que ver inside su room. Then, ella would iba right a la window and openla muy fast, como si ella no pudiera get enough air. Even cuando hacía cold, ella would stand by la window for a short time and take big breaths de air. 2 veces al día, sus movements quick, y el noise que hacía frightened Gregor, y él would tremble under the couch the whole time. Él sabía muy bien que ella no quería to make him feel that way, pero no podía estar en la room con él si las windows weren't open. One day, about a month after the Gregor's change, su sister estaba ya used to the way it looked. Ella came into la room a little earlier de lo que ella usually did, and found him looking out la window, not moving, en el place donde él looked más terrible. Gregor would not have been surprised si su sister did not come a la room because era hard para ella to open la window cuando él estaba there. Pero ella did not just stay out. Ella went back right away and closed la door. Someone que no conocía los Samsas would have thought él had tried to hurt her or bite her. Of course, Gregor fue right away to hide under la couch. Él had to wait until el middle of the day a que su sister to come back, y cuando ella lo hizo, ella sí mucho más worried que ella usually estaba. Esto made him understand que ella still could not stand to look at him, and que she would always feel así. Ella probably had to fight the feeling de querer to run away even cuando ella veía el small parte de él que stuck out from under la couch. One day, so ella no tuviera que verlo at all, él passed 4 hours carrying la best sheet al couch sobre su back. Él put la sheet in a way que esta covered lo completely, so su sister no podía verlo even if ella bent down to look. Si ella did not think la sheet was needed, ella could just take it away, because it was clear que Gregor did not like being separated de él todo el tanto. Ella left la sheet donde estaba. Él even thought él vio una thankful look in su face once when he carefully looked out from under la sheet para ver que ella thought of la nueva way things estaban. For las primeras 2 weeks, the Gregor's parents no podían make themselves come into la room para verlo. Él often heard les decir ellos estaban happy for all the new work su sister estaba haciendo, even though before ellos thought ella era not muy useful and estaban often unhappy con ella. Pero ahora, su father y su mother would often wait to gather outside the Gregor's store cuando su sister cleaned inside. Cuando ella came out, ella had to tell them todo. Que la room se veía, que Gregor had eaten, que él hizo esta vez, y si él seemed to be getting a little better. Su mother también wanted to go in a ver a Gregor soon, pero at first, su father y su sister le dijeron que no era una good idea. Gregor heard todo de esto, muy bien, y él agreed con ellos completely. Later though, ellos had to use their bodies to stop la, and she shouted, "Let me go and see Gregor, él is my poor son. Can't you understand yo tengo que verlo?" And Gregor would think que maybe sería una good thing si his mother came in, no todos los días, but maybe one day a week. Él felt ella could understand todo much better than su sister. Even though su sister era brave, ella era still solo una child and no really sabía como una grown person how hard su work era. Gregor quería ver a su mother y soon lo hizo. Because él was thinking of su parents, Gregor no quería que ellos vieranle en la window en the día. El small floor no dábale mucho space to move, era hard to be quiet at night, and soon él did not like su food. Así que, para tener algo que hacer, él started to move up and down the walls y the ceiling. Él liked hanging del ceiling mucho. Él was muy different de estar en el floor. Él could breathe más easily y su body felt light. Up there, él felt bien y almost happy, and sometimes él would surprise himself by letting go y falling al floor con un loud sound. Pero ahora él podía control su body mucho better que before, and even cuando él fell from esa high, él did not hurt himself. Soon, su sister vio la nueva way de Gregor de tener algo que hacer because he left marks sticky de sus feet cuando he moved. Ella decided to make it easier for him by removing los furniture que estaban in his way, como la chest of drawers and el desk, pero esto no era algo ella podía hacer sola. Ella was afraid to ask her father for help.
La young woman que helped in la house había sido brave since la cook se fue, pero she would not help con esto. She had even asked to keep la kitchen door locked all the time and solo open it a algo muy importante. Así que su sister had to wait on time and que su father no estuviera and get their mother to help her. Cuando su mother y sister came near la room, Gregor could hear su mother decir ella estaba happy, pero ella became worried cuando ella estaba en la door. Primero, su sister came in and looked around to check que todo en la room estaba bien. Solo after that did ella let su mother come in. Gregor había quickly pulled el cloth down más sobre el couch y made más folds in it so that it looked like it was put there sin any thought. Esta vez, Gregor did not look out from under the cloth. Él decided él vería a su mother later y él estuviera just happy de que ella estuviera there. Tú puedes come in, tú no puedes verlo, su sister dijo, as ella took la mother's hand and brought her to the room. La old chest of drawers era too heavy para dos women que no eran strong to move, pero Gregor listened as ellas pushed it. Su sister always hacía la hardest part of the work ella misma and did not listen cuando su mother le decía ella would hurt herself. Esto lasted un muy long time. After ellas worked hard to move-lo for 15 minutes or más, su mother dijo ellos should leave los chests donde era. Primero, era too heavy, y ellos no podían finish before su father came home, and leaving-lo in the middle of the room estaría in his way. Second, ella was not sure de que moving los furniture would even help Gregor. Ella thought the opposite era true. Ver los empty walls made her feel muy sad deep inside. Ella thought Gregor would feel the same way, because él had lived con los furniture for a long time, and una empty room would make him feel como si ellos had left him all alone. Then she spoke again in a muy quiet voice, almost un whisper. Ella no sabía dónde Gregor estaba, and ella was sure él could not understand su words, pero ella still no quería lo to hear los feeling en su voice. Ella added, "And if we take los furniture away, won't it look like nosotros have lost all hope de que él will get better and we are leaving-lo all solo? Yo creo que la best is to not change la room at all. Así cuando Gregor está con nosotros de nuevo, él verá que todo es la de same y será easier para él to forget this time." Cuando Gregor heard su mother decir esto, él understood que because no one had spoken to him like a person, and because la family's life had been the same every día for those months, su thinking must have become unclear. Era la only reason él could think of para por qué él had truly wanted su room estuviera empty. Did él really quería to change su warm room con sus nice furnitures a su family en una cave? An empty room would let him crawl anywhere seeing things in his way, pero eso también le haría quickly forget su past life como una person. Él almost forgot, but then he heard his mother's voice for primera vez in a long time, and that made him stop. Nothing should be taken out. Todo had to stay. Él needed la good feeling los things en la room dabanle, and if she made it hard for him to move around sin thinking, eso era un muy good thing, not a bad one. Sadly, su sister thought algo different. For a good reason, she was now used to said like it spoke to sus parents for Gregor about the things he needed. Por esto, lo que su mother dijo era now a good enough reason para ella decir strongly de que ellos deben take things out. At first, she only wanted to take out el chest and el desk, pero ahora she wanted to take out todas las things en la room, except for la very important couch. Ella no estaba diciendo esto solo because ella era como un child que quiere hacer the wrong thing o because of un nuevo strong feeling ella tenía sobre sí misma. La true reason era que ella había visto que Gregor needed mucho space to move around, pero las things en la room, por lo que anyone podía ver, did not helple at all. Pero girls que son tan old get very excited con things, y ellas feel ellas deben tener lo que ellas quieren cuando es possible. Perhaps este feeling hizo que Grete quisiera hacer que lo que le pasaba a Gregor seem even more surprising y bad de lo que era, para que ella pudiera hacer even more things to help him. Grete era maybe las only person brave enough to go into las room donde Gregor was moving por todas partes sobre las empty walls solo, así que ella would not let su mother hacerla change her mind. The Gregor mother ya seemed worried in su room. Soon, ella stopped talking y used todo el power que tenía to help his sister move el chest out. Gregor podría live sin el chest of drawers si él needed to, pero el writing desk debía stay. As soon as las dos women pushed the chest of drawers out of the room, haciendo sounds because era heavy, Gregor put his head out from under el couch para ver qué él podía hacer. Él quería ser muy careful, pero sadly su mother came back al room primero. Grete estaba en el otro room, trying to move el chest sola by pushing y pulling it, pero it did not move at all.
Su mother was not used to seeing him, y la sight de él podía make her ill, así que Gregor retreated quickly toward the other end del sofa. But because él was surprised he moved fast, él could not stop la sheet in the front del couch from moving a little. Esto fue enough para hacer que su mother noticed. Ella stood muy still for a short time, y then ella went back out a Grete. Gregor tried decir a sí mismo que todo estaba normal, y ellas were only moving algunas things, pero él soon tuvo que saber que las women moving back and forth, el quiet words que se decían, y el sound de las things en el floor made him feel como si he was being attacked from all sides. Él pulled su head y legs enclosed y pressed su body to el floor, y él tenía que decirse que él no podía take todo de esto por much longer. Ellos were taking todo de su room, todas el things que eran important para él. Ellos had already taken el box que tenía su saw y otras tools. Ahora it looked like ellos would take a writing desk, el que se había hecho marks en el floor donde él always estaba. Él had used ese desk para su work cuando él was learning business, in high school, and even cuando él era un muy small boy. Él could not wait más para ver si lo que ellos querían hacer era good. Él había almost forgotten ellos estaban ahí, because ellos ahora estaban too tired to cook while ellos worked, y él podía solo hear el heavy sound de sus feet sobre el floor. Así que while the women estaban del otro room resting against the desk to get their breath back, él came out quickly. Él moved the 4 different ways sin saber que él debía save primero. Then él suddenly vio la picture en la wall de la woman wearing mucha fur. Era la only thing left in la wall. Él moved quickly up to el picture y pressed su body against el glass. El glass held him strongly y it felt bien en su hot belly. Ahora que él was covering todo el picture, él was sure que no one podía take it away. Él turned su head to look at las doors de la living room. Él quería ver a las women cuando ellas came back. Ellos did not rest for a long time and came back muy soon. Grete tenía la arm around la mother and was almost carrying her. So, ¿qué should we take ahora? Dijo Grete, y ella looked around. Then vio a Gregor en la wall. Ella stayed calm, maybe solo because su mother estaba there. Ella moved su face close to su mother para que su mother would not look around, y dijo quickly, con una shaking voice, Vamos, let's go back a la living room for a little while. Gregor understood lo que Grete was planning to do. Ella quería to move su mother a un safe place and then make him jump down de la wall. Well, ella podría try hacerlo. Él sat sobre su picture, it would not move. Él quería to jump a de Grete's face instead. But the Grete's words had made su mother muy worried. Ella moved to one side and viewed a muy big brown spot in the flowered paper in the wall. Before ella even supiera que era Gregor ella was looking at, ella screamed, Oh God, oh God! With her arms out, ella fell on the couch como si she had given up on todo, y ella stayed there without moving. Gregor, su sister shouted, looking at him con una muy angry face and shaking her close hand at him. That was the first word ella had said right to him since él had changed. Ella ran into the otra room to get algo con un strong smell to wake up her mother up. Gregor wanted to help too. Él thought él podía save su picture later, but he was stuck hard to the glass and had to use toda su power to pull himself off. Then, él también ran into the next room, thinking él podía dar his sister good ideas como hacía en los old days. Pero él tuvo que just stand behind Sue and do nothing. Ella was looking at muchas different bottles, y cuando ella turned around y vio a él, ella estaba muy surprised. A bottle fell to the ground and broke. Un small sharp piece de ella cut the Gregor face, y algo de strong medicine que could burn went all over him. Sin waiting más, Greta took todas las bottles she could hold and ran con ellas to su mother. Ella closed la door hard con su foot. Así que, ahora Gregor was kept away de su mother, and he thought ella podría estar near death because of él. Él no podía open el door, because él no quería hacer a su sister run away, y ella tenía que stay con su mother. There was nothing que él pudiera hacer but wait. Él felt muy worried y muy bad por lo que had happened, así que él began to crawl por todas partes. Él crawled over walls, el things in the room, and the top of the room. At last, él no podía think clearly, and it felt like toda la room was turning around él, y él fell down sobre el middle de la big table. Él lay there for a while, not able to feel anything and not moving. Estaba quiet all around him, and he thought maybe eso era una good thing. Then, había someone in la door. The woman que worked in the house had, of course, locked it in the kitchen, así que Grete tenía que ser la que ir a la door.
Su father had come home. ¿Qué ha pasado? Fueron his primeras words. The way en que Grete se veía must have shown him todo lo que había pasado. Ella answeredle en una quiet voice and put su face against his chest, diciendo, Mother became unwell and fell down, but ella está better ahora. Gregorio left su room. Su father dijo, sabía que esto pasaría. I always said que pasaría, pero ustedes, las women, wouldn't listen to me. Gregorio sabía que Grete no había dicho todas las things important, sabía que su father thought que algo bad había pasado y que Gregorio había hecho algo to hurt someone. Por esto, Gregor sabía, él tenía que try hacer su father calm. Él no tenía time decirle lo que really pasó, y era no possible hacerlo anyway. Así que él fue quickly a la door de su room and put su body against ella. Él quería que su father lo viera as soon as él came in de la otra room to show que él no quería to cause trouble and would go back a su room right away. Esto would show que no one needed to force him to go back. Ellos solo needed to open the door and él would go inside. Pero su father no estaba in a state of mind para ver small things como eso. Oh, he shouted cuando él came in, y su voice sounded like él estuviera both angry and happy at the same time. Gregor pulled his head back from the door and looked up at his father. He had not thought que su father se vería como se veía ahora. Recently, debido a su nueva way of crawling, he had not been thinking en lo que pasaba en los otros rooms como he used to do. Debería haber sabido que things serían different, pero even so, was él really su father? ¿Era este el mismo tired man que used to lie con su bed como si él could not move cuando Gregor came home de su work trips? ¿El mismo man que would sit con su chair, con su night clothes, to say hello a él in the evenings? Él había estado tan weak que he could not stand up bien, and to show que era estaba happy, he would only lift su arms. A few times a year, cuando ellos all went for a walk, él would wear un big coat and move muy slowly entre Gregor y su mother, even though ellos were already walking slowly for él. Él would put su walking stick down con care, y si él quería decir algo, él would always stop and make them come close a él. Pero ahora él was standing muy straight. Él was wearing un nice blue uniform con gold buttons, el kind que men que work at a bank wear. Se podía ver su big chin over a high, hard collar de su coat. Under su thick eyebrows, su dark eyes looked new and awake. Su white hair, que estaba usually no neat, ahora estaba combed down muy flat against his head. Él took su hat, que tenía gold letters in it, de una bank, and threw it across la room sobre la sofa. Él put su hands in su pants pockets, pushing back the bottom of his long coat. Then, con una strong look en su face, él walked toward Gregor. He probably no sabía lo que iba a hacer, pero even so, él lifted sus feet muy high as he walked. Gregor was surprised de lo big el bottoms de su father's shoes were, but he did not think in it for long. Él sabía muy bien, from the first day él had changed, que su father creía era importante ser muy hard con él. Así que él ran towards su father, y él stopped cuando su father stopped. Él moved forward fast, de nuevo, cuando su father moved, even a little. Ellos went around la room muchas veces this way, pero nothing important happened, y eso did not even look like a chase, because ellos movían tan slowly. Gregor stayed en la floor todo este time, mostly because él was afraid su father would get muy angry si él tried to run away onto la wall o ceiling. No matter what él hacía, Gregor sabía él no podía keep running around for a long time because por every un step su father daba, él tenía que hacer very many movements. Era easy de ver que él was having a hard time breathing. Even in sus old life, sus lungs no habían sido muy strong. As él moved de una sudden bad way to use toda sus power para running, él could hardly keep sus eyes open. Su thinking became tan slow que él no podía think of any way to save himself que no fuera to keep running. Él almost forgot que las walls estaban there para él to use, pero ellas were hidden behind furniture con muchas shapes cut en la wood.
Then algo was thrown lightly, y este flew down right next to him and rolled in front of him. Era una apple. Then otra flew right away. Gregor estaba tan surprised que stopped moving. No había no reason to run ya, because su father had decided to throw muchas thingsly. Él had filled sus pockets con fruit del bowl sobre la table, y ahora él threw one apple after another, sin taking time to aim carefully. Estas small red apples rolled around sobre el floor, hitting each other como si ellas tuvieran electric motors inside ellas. Una apple que was not thrown muy hard hit su back lightly and then fell off sin hurting him. Pero otra apple right after it hit su back hard and got stuck there. Gregor quería to pull himself away, como si moving a un new place could stop el surprising and unbelievable pain. Pero él felt like él was fixed on the spot. Él lay flat, y él no podía think, ver or feel anything clearly. The last thing él vio fue las door to su room opening. Su sister was screaming. Su mother ran out in front of Sus, wearing solo sus blouse because su sister had taken off sus other clothes to help her breathe after ella had fallen down. The mother ran el father, pero sus skirts were not tied y ellas fell al ground. Ella fell over las skirts as ella moved to él and put sus arms around him, holding him muy close. Then Gregor no podía ver más, pero él sabía su mother tenía sus hands behind his father's head, asking him que dejara vivir a Gregor. Chapter 3. No one fue brave enough to take out la apple que was stuck deep in the Gregor body, así que it stayed there donde todos podían ver que él was hurt. He was injured por ella for more than a month, and he seemed so sick que hizo que even su father remember que Gregor era parte de la family, although ahora se veía sad and very unwell, and que they shouldn't act como si fuera un enemy. Instead, como una family, ellos tenían que hide los bad feelings que tenían sobre él y ellos tenían que estar calm and wait. Solo estar calm and wait. Because él was hurt, Gregor could not move bien ya, y esto would probably be true forever. Él era ahora como un muy old sick person, and it took him un muy long time to move across su room. Él could not move en la ceiling at all más. Pero él thought que una thing hacía este bad change better. Every evening, la door de la living room was left open. Él started to watch la door for 1 o 2 hours before se opened. Then, él would lie in su dark room donde la family no podía verlo. From there, él podía ver la family in the light of la dinner table and hear lo que ellos decían. Era como si ellos todos hubieran dicho estaba bien, así que era muy different day before. Of course, ellos did not talk con mucha life como ellos lo hacían en el past. Gregor always remembered those old talks y quería to hearlas de nuevo cuando él used to be tired and in a bad bed en una small hotel room. Ahora most of the time, todos en la family estaba muy quiet. Soon after ellos ate, su father would go to sleep in su chair. Su sister y su mother se decían to be quiet. Su mother would sit low under la light y hacía nice underwear para un clothes shop. Su sister, who had a job selling things, learned un fast way the writing and French in the evenings para ella could get un better job in la future. Sometimes su father would wake up and decía de Gregor mother, "You are sobbing tanto de nuevo today." Él decía esto como si él no supiera él had been sleeping a little. Then él would go back to sleep and la mother y sister would look at each other and daban una tired smile. The Gregor father estaba muy strong en su thinking y no would take off su work clothes even cuando él estaba at home. Él would sleep donde él estaba con all his clothes on, como si él estuviera always ready to work and waiting to hear la voz de su voz even in su own house. The work clothes no eran nuevas cuando el primero gotlas, y because él worelas all the time, estas slowly became más old and worn, even though the Gregor mother and sister tried hard to keep las looking good. Gregor would often spend el toda el evening looking at todas el dirty marks in this coat. Sus gold buttons were always kept clean y bright, while el old man inside Dale slept looking muy uncomfortable, pero calm. Cuando eran 10 o'clock, the Gregor mother would speak con una soft voice a su father to wake him up. Ella would try hacer que él quisiera to go to bed because él no podía tener good sleep donde él estaba, y él needed to sleep bien to be ready para work a las 6 in the morning. Pero since él started este work, él had become un man que would not change his mind. Él would always say que él must stay en la table longer, even though él often fell asleep there. After él fell asleep, era muy hard to make him want to move de la chair a su bed. Then, even when sus mother y sister kept asking him y diciendo él estaba haciendo algo wrong, él would just slowly shake sus head for 15 minutes con sus eyes closed y would not get up.
The Gregor mother would pull the ill arm de su coat y decía soft, kind words in su ear. The Gregor sister would stop a su work to help a su mother, pero none of these things le hacía hacer anything. Él would just let su body go down deeper in su chair. Cuando las dos women held lo por sus arms, él would suddenly open sus eyes, look at each de ellas, y decía, "What a life! Este is the kind of peace que I get ahora que soy old." Las dos women would help him stand up slowly, como si él was carrying algo muy heavy. Él would let them help him to the door, then was diría que se fueran y él would walk solo. At the same time, the Gregor mother would put down su sewing y su sister would put down su pen para que ellas could run after su father to keep helping him. In esta family, todos was tired and was overworked, así que no one had time to think about the Gregor más de lo que tenían que hacerlo. La family tenía even less money, así que ellos dijeron the maid ella no podía work para ellos más. Una muy big, strong cleaning woman con white hair came every morning y evening para hacer el hardest work. The Gregor mother hacía todo el otro work y ella también hacía mucha sewing. By listening les talk por la evening, the Gregor learned que ellos had sold algunas de las family's jewelry, even though sus mother y sister had loved to wear it in special times. Pero la thing ellos complained about más era que ellos no podían move. El place donde ellos lived era ahora too big para ellos, pero ellos no podían irse because ellos no podían think of un way to move at the Gregor a un new home. Pero él sabía que había other reasons por las que era difficult para ellos to move, no solo por él. Habría sido easy to move him en una good box con algunos holes for air. La real reason por la que they didn't move era because they felt no hope y they thought que les había pasado algo bad que era worse que anything que le hubiera pasado a su family or friends. Ellos hicieron todo la hard work que poor people tienen que hacer. The Gregor father took food a people en el bank, sus mother worked muy hard washing clothes para otras people y su sister ran around to help customers donde ella worked. Pero ellos no tenían la power en sus bodies para hacer anything más. Y la injury en the Gregor back began to hurt de nuevo, tanto como lo hacía al beginning. After taking a su father to bed, the Gregor mother y sister would stop su work and sit muy close together. Sus mother would point to the Gregor room y decía, "Close esa door, Greta." Then, cuando él estaba in the dark, they would sit in the next room or cry together or just look at la table sin tears. Gregor almost never slept day or night. Sometimes él would think in taking care of the family's business de nuevo, como él hacía before. Then, people de a su past would appear in a su thoughts, sus boss, other workers, friends, y even women él remembered softly. Toda esta people, mixed con strangers y others él had forgotten, came into a su mind. Pero they could not helplo o a su family, así que él estaba happy when the thoughts about them went away. At other times, él no quería to take care of su family at all. Él was filled with simple anger because no one paid attention to him, y él made plans to go into la food room to take things él felt él debería tener, even if él no estaba hungry y no sabía qué él quería. The Gregor sister ya no tried hacerlo happy. Before she went to work in the morning and at midday, ella would quickly push algo de food en su room con su foot. In the evening, ella would sweep la away con la broom, not caring si él had eaten la, lo que él usually no había hecho. Ella still cleaned la room por la evening, pero ahora ella lo hacía tan fast como ella podía. Había dirty marks en las walls, y en algunos places había small balls of dust y dirt. At first, cuando su sister arrived, the Gregor iba en un place muy dirty to show her que she wasn't cleaning well. Pero él could have stayed there for weeks y ella no habría hecho anything. Ella veía la dirt tan bien como él, pero had decided to leave it. Al mismo tiempo, ella started to get angry muy easily, which era nuevo para ella. Todos en la family understood por qué. Ella felt que cleaning la room de Gregor era su job y solo su job. The Gregor's mother cleaned su room muy bien una vez, using muchas buckets de water. However,
Toda el wetness made a Gregor sick. Así que él lay en el couch, feeling angry y unhappy, y did not move. Pero más bad things happened to su mother because of lo que ella hizo. As soon as su sister came home, ella vio que the Gregor's room estaba different y became very upset. Ella ran back a la living room y, even though su mother put her hands up to ask her to stop, ella began to cry muy hard y could not stop. Su father estaba así que surprised él jumped up de su chair y las dos parents watched, sin saber qué hacer. Then, ellos también became upset. The Gregor's father, on his mother's right side, dijo que era sus fault por not letting la sister clean la room. From her left side, la sister screamed que la mother must never clean the Gregor's room de nuevo. Al mismo tiempo, la mother tried to pull the father, quien estaba muy angry, into la bedroom. La sister, shaking from crying, hit la table con sus small hands. Y Gregor hizo un quiet, angry sound because no one had thought to close la door, así que él tuvo que ver y hear todo este noise. The Gregor sister era muy tired por ella job, y taking care of Gregor como ella hacía before era even más work que ella. Pero even so, it was wrong que su mother hiciera el sister's work. Pero someone still tenía que take care of Gregor. Pero ahora, la cleaning woman estaba there. Esta era una old woman whose husband had died. Ella tenía un strong body que had helped her get through muchas hard things in su long life, así que ella was not made to feel bad por Gregor. Un día, she opened la door de la room de Gregor, not because quisiera ver lo que había inside, but by chance. Lo vio right there, in front of ella. Él estaba muy surprised. No one was running after él, pero él started to run around quickly in different directions while ella just stood there, muy surprised, con ella arms folded in front of ella. After ese day, ella always opened la door a little bit every morning and evening to look at him por un short tiempo. In the beginning, cuando ella hacía esto, ella decía things le. She probably thought el words eran friendly como, "Come on then, du old dung beetle," or, "Look at el old dung beetle there." Gregor never answered cuando someone hablábale así, and he stayed in la misma place sin moving como si la door had not been opened. Él wished ellos hubieran dicho a la cleaning woman to make su room clean todos los días, instead of letting her come in and trouble him for no reason just cuando ella quería. Un día, early in the morning, a hard rain was hitting las windows, lo que era maybe una sign esa spring was coming. Then, ella started to speakle de esa bad way de nuevo. Gregor felt tan bad y angry que él started to move toward ella, and even though él era slow and weak, it looked like él quería to hurt her. Instead of estar afraid, la cleaning woman just picked up una chair near la door and stood there con su mouth open. It was clear ella quería to hit the Gregor's back muy hard con la chair. It would not close su mouth hasta que ella lo hiciera. Así que you're not coming más, ella asked, cuando Gregor turned around de nuevo. And ella calmly put la chair back in the corner. Gregor was eating almost nothing ahora. Solo cuando él estaba by chance near la food que was made for him, would he sometimes take algunas in su mouth to play con la, keep la there por algunas hours, and then usually spit la out de nuevo. At first, él thought él did not eat because él felt bad por como su room estaba. Pero he soon became used to the changes there. Ellos started to put things in su room que did not fit anywhere else. Y ahora había muchas such things because una room fue dada a 3 men por money. Estos men serious, y Gregor sabía que todos tenían beards long porque los vio un día through una small crack in the door, querían mucho que todo to be clean and tidy. Esto meant ellos querían things to be clean not only in their own room, but because ellos ahora lived in la house, ellos querían la toda house y sobre todo la kitchen también to be clean. They could not stand tener things around que were not needed, especialmente si esas things were dirty. También, ellos had brought most of their own furniture y other things también con ellos. Por esto, muchas things ya no were needed. And although la family no podía sell them, no querían to throw them away. Todas estas things ended up in la room de Gregor. The trash cans de la kitchen también ended up in there. La cleaning woman was always moving fast, así que ella would just throw anything in there que ella did not need in ese moment. It was a good thing para él que he usually solo veía la thing que ellos threw y la hand que held it.
La woman probably quería to take the things out otra vez cuando ella tuviera tiempo, or to throw everything away de una vez, pero the things fueron really just left donde ellas fell, unless Gregor moved through todo the mess and put las somewhere else. At first, él tenía que move Lee because había no other room donde él podía move around. Later, él started to like Lee, pero moving in that way made Lo sad and muy tired, and he would stay without moving for muchas hours after. Los men que paid to live por la room sometimes ate su evening food por la main room que todos used. Por esta reason, la door de esta room estaba often closed por la evening, pero estaba easy para Gregor not tener la door open. After all, cuando estaba open, he often did not use la, and he would stay in the darkest part of su room donde la family no veía lo. One time, however, la woman que cleaned la house left la door de la main room open a little. It stayed open cuando la men que paid to live there came in for the evening and turned on the light. Ellos sat in the table donde Gregor used to eat con su father and mother in the past. Ellos opened sus napkins and picked up sus knives and forks. La mother de Gregor came to the door right away con un plato de meat, and su sister came shortly after ella con un plate que tenía muchas potatoes. The food estaba muy hot, and su smell filled the room. The men put their heads down close to los plates in front of ellos, como si ellos wanted to check los food before eatingla. The man in the middle, a quien los otros dos seemed to see como su leader, cut una small part of the meat de la serving plate. Él clearly quería saber si it was cooked enough or si it needed to be sent back to the kitchen. Él was happy con ello, así que the Gregor's mother and sister, who had been watching con worry, pudieron stop worrying y ella smiled. The family ate su own food in the kitchen. Even so, the Gregor father came in the living room before él fuera a la kitchen. Él held su cap in su front and bowed una vez, then walked around the table. Todos the men stood up al mismo tiempo y dijeron algo quietly in sus beards. Then, cuando ellos estaban solos, ellos ate y hicieron almost no sound. Gregor thought era strange que over todos los otros sounds de eating, él podía still hear sus teeth chewing. Era como si ellos wanted to show him que una person needs teeth to eat, y que you no se puede hacer anything con jaws que no tienen teeth, no matter how nice que sean. I want to eat algo, dijo Gregor, feeling worried, pero no las mismas things que ellos are eating. Ellos can eat por sí mismos, y yo estoy aquí dying. For todo este time, Gregor did not remember hearing la violin, pero this evening, él started to hear lo coming de la kitchen. The three men had ya finished su food. The one in the middle took out una newspaper, dio una peach a each de los otros, y ahora they leaned back in sus chairs, reading and smoking. Cuando el violin started to play, ellos paid attention. Ellos stood up and walked quietly a la door del hall, donde ellos stood muy close together. Someone in the kitchen must have heard los because the Gregor father called out, "Do na men no like la music? We can stop it ahora mismo." "No, not at all," said the man in the middle. "We would like la young woman to come in and play for us here in the room, donde es much more comfortable." "Oh, sí, with pleasure," replied out loud el father de Gregor, como si él fuera el que was playing el violin. The man went back to the room and waited. Soon, the Gregor father came con el music stand, su mother came con the music, y su sister came con el violin. Ella quietly got everything ready to start playing. Sus parents had never had people paying to live in un room, así que ellos eran much too polite con el three men and were afraid to even sit in sus own chairs. Su father stood against la door con su right hand entre dos buttons of his coat. One of the men, however, offered a su mother un chair, and she sat down in un corner, leaving el chair donde el man had put la. Su sister started to play. Su father and mother stood at each side of ella and watched sus hands muy carefully. The music made her want to come closer, así que él was brave enough to move forward a little hasta que su head estuvo in the living room. Before, él felt good de sí mismo porque él always thought in other people, pero now he did not even notice que él had stopped thinking in ellas.
Also, que él now had a muy good reason to stay donde no one podía see him. He was covered in la dust que estaba por todas partes en su room, y la dust iba al aire si que él moved even a little. He had small pieces of string, hair, and old food on his back and sides. He did not care about anything now, si que he did not lie on his back to clean himself on the carpet, algo que he used to do many times each day. And even though él estaba tan dirty, he was not afraid to move forward a little about the very clean floor of the living room. No one noticed him though. La family was thinking solo en la violin music. At first, la three men had put sus hands in sus pockets y estaban too close behind the music stand to look at la music. Esto must have made it hard para the Gregor sister to play. Pero soon, ellos moved away from ella and back to la window. Ellos estaban there con sus heads down, hablando quietly, while the Gregor father watched them y felt worried. Era ahora muy clear que ellos had thought ellos would hear beautiful or interesting music. Pero ellos no estaban happy con ella. Ellos no querían to hear más de la music y estaban solo letting que continue porque ellos querían ser polite. The way ellos all blew smoke de sus cigarettes up out of sus mouth and noses era muy strange y hacía a uno feel worried. Yet the Gregor sister was playing tan beautifully. Su face was turned to one side y ella tenía una careful and sad look as she followed la music. Gregor moved forward a little más, keeping su head close del ground para que él pudiera look a sus eyes si él tuviera la chance. ¿Podría ser un animal si music made him feel de esta way? Él felt la music was showingle the way a la unknown thing él needed, the thing él había querido por tanto tiempo. Él decided a él debía ir a su sister y pull on su skirt to show her que ella could bring su violín a su room, because no one aquí liked su playing tanto como a él did. As long as él estuvo alive, él never quería la to leave su room. Por primera vez, las bad way él tenía podía ser useful para él. Él quería estar en todas las doors a la vez to hiss and spit and anyone could try to attack. Pero su sister no tendría que stay. Ella would stay porque ella quería. Ella would sit next to him and listen closely while él told her su plan. Él had always wanted to send la a la special school de music y él habría dicho a todos en Navidad, ¿había Navidad really passed ya? Si esta bad thing had not happened to him. And he would not let anyone stop him hacerlo. Cuando él heard todo esto, su sister would start to cry con strong feelings. Gregor would then climb up hasta su shoulder and kiss su neck, que ella did not cover con nothing ahora que ella went out to work. Mr. Samsa, el man in the middle shouted at the Gregor father. Él dijo nothing más, pero pointed su finger at Gregor as Gregor moved slowly forward. El violín stopped playing. El man in the middle primero smiled at sus dos friends and shook his head, and then it looked back at Gregor. Su father thought que era más important to calm down los three men before hacer que Gregor leave. Pero los men were not worried at all. They seemed to think que Gregor era más interesting de ver de lo que había sido the music del violín. Él ran quickly a los men con sus arms open wide. Él tried to push les back a su room y al mismo tiempo use su body to stop les ver a Gregor. Then, los men began to feel a little angry. Era difficult saber por qué. ¿Era por la way en que was acting el father? ¿O era because they were understanding slowly que tenían un neighbor como Gregor en la room next door y never lo supieron? Ellos asked the Gregor father to explain, put su arms up como él hizo, pulled on su beards with excitement, and walked back a su room muy slowly. Al mismo tiempo, the Gregor sister was no longer feeling la deep sadness ella felt cuando ella tuvo que suddenly stop playing. For a moment, su hands fell down and la violín y bow hung them sin strength. Ella kept looking at la music como she was still playing. Pero then, ella suddenly got control of herself. Ella put la violín in her mother's lap, quien was still sitting there and finding it very hard to breathe. Then ella ran a los next room, donde las three men ahora iban más quickly because su father was pushing them. Su sister era muy good in this work. Ella moved las pelos y covers quickly y hacía los beds neat. Ella finished and left the room before los three men even got there. The Gregor father was thinking tanto en lo que él estaba haciendo que él forgot ser polite con los men que paid to live there. Él kept pushing them a ir más faster.
Cuando ellos estaban en la door de la room, el man in the middle shouted muy loudly and hit su foot hard in el floor. Esto hizo de Gregor father stop. Él raised su hand and looked at the Gregor mother y sister to make them listen también. Él dijo, yo estoy diciéndoles ahora mismo que yo me voy mi room inmediatamente. Yo me voy because of el very bad way things are de esta home y con esta family. While él hablaba, él looked down por una moment at el floor de una strong y sure way. Of course, yo will not pay you any money por las time yo he estado aquí. In fact, I am thinking in making you pay a me por las trouble yo les he put on. Y believe me, it would be very easy to give las reasons por las que you should pay. Él no dijo anything más and looked straight ahead como if he was waiting for something to happen. And then sus dos friends also said, nosotros también nos vamos ahora mismo. After that, él took la door handle and closed la door muy hard. The Gregor father walked back a su chair, pero él no estaba steady. Él used sus hands to feel donde él iba and then fell into it. It looked like él was lying back para su normal evening sleep, pero se podía ver él was not sleeping at all because su head kept moving up and down and he could not control it. While todo esto pasaba, Gregor had not moved del place donde los three men lo vieron por primera vez. Él no podía move because él felt bad de que su plan did not work. And maybe también because él estaba weak por no eating. Él was sure de que todos would start to hurtle muy soon, así que él waited. Él did not even move de surprise cuando el violin fell de su mother's shaking hands, hit el floor y hizo un loud sound. Su sister hit la table con su hand and dijo, Father, Mother, nosotros no podemos continue to live de esta way. Perhaps ustedes don't understand esto, pero yo sí. No quiero decir que esta thing terrible es mi brother. Solo puedo decir esto. We have to try to make him leave. Hemos hecho todo lo que una persona pueda hacer to take care of him and to wait without being angry. No creo que anyone puede decir que hemos hecho algo wrong. Ella is completely right, the Gregor father dijo para sí. Su mother was still trying to breathe bien and began to cough de una low, quiet way. Ella held her hand out, and sus eyes looked wild and strange. The Gregor sister fue quickly a su mother and put su hand en su forehead. Lo que ella dijo seemed that the Gregor's father una clearer idea de qué hacer. Él sat up straight and moved sus work hat en sus hands entre los plates the three men had left. Sometimes él looked down at Gregor, quien was not moving. Nosotros tenemos que try a hacer it go away, dijo the Gregor's sister, hablando solo a su father because su mother was coughing too much to listen. Eso will kill a los dos. Yo sé que pasará. No podemos todos work tan hard and then come home a este great pain. No podemos live con esto. No puedo stand it más. And started to cry tanto que sus tears were falling sobre la face de su mother and she wiped them away con su hand. My daughter, dijo su father con una voice kind que showed que he understood. ¿Qué podemos hacer? Su sister just moved sus shoulders up and down to show que felt que no podía hacer anything. Ella started to cry y la sure feeling que tenía before was now gone. If only él pudiera saber lo que nosotros estamos diciendo, su father dijo, and it sounded como una question. Su sister, quien was crying, waved su hand to show que esto was not possible at all. If only él pudiera saber lo que nosotros estamos diciendo, the Gregor's father dijo de nuevo, closing su eyes because he knew su daughter was right, de que it era no possible. Then maybe nosotros podríamos hacer un plan con él. But the way things are, nosotros debemos hacer que se vaya, su sister shouted. I no other way, padre. Debes stop thinking que esta thing es Gregor. Thinking this way for tanto tiempo solo ha sido bad para nosotros. ¿Cómo puede eso ser Gregor? Si esta thing fuera Gregor, habría sabido hace mucho tiempo que people cannot live con un animal como este y se habría ido of his own accord. Then, él no sería our brother here with us más, pero nosotros podríamos continue to live nuestras vidas and think en él de una good way. Este animal is causing us great trouble. Él ha hecho que las people que paid to live here leave, and he clearly wants to take nuestro home and make us sleep in the streets. Father, look, solo look, she suddenly screamed. Él is starting a hacerlo de nuevo. Su sister became very afraid, which Gregor could not understand, and she even left su mother behind. She pushed herself hard out of her chair, como si ella would let algo bad happen a su mother just to get away from Gregor. She ran quickly behind the father, quien became worried solo por ver la fear.
He stood up y partly raised sus hands in front of la, como si él quisiera to protectla. Pero Gregor no quería to make anyone afraid, especially no su sister. The only thing él había hecho era start to turn around para que él could go back a su room. Pero the way él moved era surprising de ver. Because his body was in so much pain, turning around era muy hard para él, and he had to use su head to help by lifting la and hitting la against the floor many times. He stopped and looked around. It seemed ellos understood que he meant no harm and que they were only afraid for a short time. Now, they all looked at him without saying anything, and they were not happy. His mother was lying in his chair with her legs out straight and pressed together. Her eyes almost closed because she was so very tired. His sister sat next to his father with her arms around his neck. Maybe now they would let me turn around, Gregor thought, and he started to try again. He was breathing very fast and loud because it was hard work, and sometimes he had to stop to rest. No one hacía que se hurry ya, así que he could decide todo por sí mismo. Cuando he was finally turned all the way around, he started to move forward. It was surprised al ver how far away su room estaba, and he did not understand cómo he had moved that far a short time ago cuando he was then weak, and he had not really noticed slow. He tried muy hard to move as fast as he podía, and he almost did not notice de que su family no estaba diciendo or haciendo anything to get su attention. Él did not turn su head hasta que él got a la door. Él did not turn su head del todo because su neck felt stiff, pero él could still see enough para saber que nothing behind él had changed and que solo su sister had stood up. The last vez él looked, él vio que su mother estaba ahora sleeping muy deeply. He had just gotten inside su room cuando la door fue quickly shut, bolted, and locked. El sudden sound behind Gregor surprised-lo tan mucho que sus small legs no podían hold him up. Era su sister quien was moving muy fast. Ella had been standing there waiting, and then ella moves forward quickly and sin un sound. Gregor did not hear her coming at all. Cuando ella turned la key in la door, ella dijo in a loud voice to her parents, "At last!" ¿Qué pasa ahora? Gregor thought to himself as he looked around in the dark. He soon found out that he could not move más. He was not surprised por esto. In fact, it seemed strange que él hubiera podido move sobre esas muy thin, small legs hasta ahora. Él también felt quite comfortable. It was true que su todo body hurt, pero el pain seemed to be getting weaker and weaker, and would soon go away completely. Él podía almost no feel el rotten apple in su back, or the red sore place around it que estaba completely covered con white dust. He remembered a su family con strong feelings and love. He felt que tenía que irse, and this feeling was stronger para él que para su sister. He stayed there calm and con una empty mind hasta que he heard la big clock sound 3 times de la morning. He watched como slowly se hacía de día outside la window. Then, sin que él trying to do it, su head fell de todo, and the last breath came out weakly de su nose. The cleaner came early in the morning. Ellos had often told her not to close las doors con un loud sound, pero ella era strong and moved fast, así que ella still lo hacía. Esto meant que todos en la house sabían cuando ella had come, and no one could sleep bien after that. Cuando ella took her usual prick look at Gregor, at first ella vio nada different. Ella thought he was lying there tan still porque él quería, como si él was trying to make people feel bad por él. Ella thought he understood todo. Ella was holding on a long broom, así que ella stood in la door and tried to touch him con ella. Cuando eso did not work, ella tried to bother-lo and push-lo a little. Ella solo started to pay attention cuando ella podía push-lo across the floor, and he did not try to stop-la at all. Ella soon supo lo que había really happened. His eyes opened wide, and ella whistled, pero ella did not wait. Ella quickly pulled open las doors of los dark bedrooms and shouted loudly, "Come and look at this. It's dead. Just lying there, completely dead." Mr. and Mrs. Samsa sat up straight in su bed. Ellos tenían que get over la shock de la cleaner before ellos pudieran understand lo que ella estaba diciendo. Then, they both quickly got out of sus sides of the bed. Señor Samsa put la blankets over sus shoulders, and Señora Samsa came out wearing su nightclothes. Ellos went into the Gregor room así. On their way, ellos opened las door del living room donde Grete had been sleeping desde que los 3 men moved in. Ella was wearing toda su clothes, como si ella had not been sleeping, and su muy white face seemed to show que this was true. "Dead?" asked Mrs. Samsa.
looking at the cleaning woman for una answer, even though ella podría haber visto por sí misma, and probably sabía it was true sin looking. Eso es lo que yo dije, el cleaner answered, and to show que era true, ella pushed the Gregor body de nuevo con el broom, making it move sideways por el floor. Mrs. Samsa started to move, como si ella quería to stop el broom, pero she did not finish el movement. Well then, dijo Mr. Samsa, let us thank Dios por esto. He hizo la sign de las cross en su chest, and las three women hicieron lo mismo. Grete, quien did not stop looking at the dead body, dijo, just look how thin he was. He didn't eat nada for a muy long time. The food came out otra vez just as much as when this went in. The body of Gregor was truly todo dry and flat, pero no lo habían visto until that moment. He wasn't standing on his little legs, and él no hizo nada para que look away from him. Grete, come conmigo here for a short time, said Mrs. Samsa con una smile that showed she was feeling bad, and Grete followed a sus padres al bedroom, pero looked back at el body as she se iba. The cleaner closed la door and opened la window del todo. Even though it is still early in the morning, el nuevo air tenía algo de warmth en él. Era ya el end de marzo, after all. Los three men came out of su room and looked around for su morning food. Ellos estaban muy surprised because someone had forgotten about ellos. ¿Dónde está nuestro morning food? El man in the middle asked the cleaner de una angry way. Ella put su finger in su mouth to show Les to be quiet. Then ella quickly y sin una sound hizo una sign para los men to come a the Gregor room. Ellos hicieron lo que ella showed Les and stood around the Gregor dead body con sus hands in the pockets of their old coats. Ahora había mucha light in la room. Then the bedroom door opened and Mr. Samsa came out wearing a su uniform, holding a su wife con un arm y a su daughter con el otro. Todos de ellos had cried a little. Sometimes Grete put su face against su father's arm. Leave me home ahora, Mr. Samsa dijo, pointing at las doors sin letting go of las women. ¿Qué quieres decir? El man in the middle asked. He seemed a little confused y dio una sweet smile. The other two men held their hands behind sus backs and kept rubbing ellos together. Ellos estaban happy because ellos thought que habría una big fight y ellos creían it would end in a good way para ellos. Quiero decir just lo que he dicho, replied Mr. Samsa, and walked directly towards el men con las dos women. At first, él stood there without moving and looked at el ground, como si él was trying to put nuevos thoughts together in su head. Está bien, nos iremos then, dijo él. He looked up al Mr. Samsa como si suddenly he felt small and needed Mr. Samsa to say que estaba bien que se fueran. El señor Samsa solo opened su eyes mucho and quickly moved su head up and down algunas veces. After that, the men right away walked con big steps into the front hall. Sus dos friends had stopped rubbing sus hands a little while before and were listening to lo que la people estaba diciendo. Then ellos quickly followed su friend, como si ellos estuvieran suddenly afraid de que el señor Samsa would go into the hall before ellos and get between ellos and su leader. Cuando ellos estaban en la hall, the three men took sus hats from the stand, took sus walking sticks from the holder, bent sus bodies forward sin una word, and left the house. Señor Samsa y las dos women followed los al place en las tops de las stairs. Ellos did not think the men querían hacer nada bad, y cuando ellos looked down, ellos vieron los three men go down the muchos steps slowly, but without stopping. Each time los men went around una corner in sus way down, ellos were bombed from sight por una short time. As las men iban más down, la Samsa family cared less de watching ellos. Cuando una boy que sells meat came up the steps near them, standing up muy straight con una tray in su head, Señor Samsa y las women moved away and went back to sus rooms, and it seemed like ellos felt better. Ellos decided el best way de pasar el día era to rest and go for a walk. Ellos felt ellos deberían have a break del trabajo, and ellos también really needed uno. Así que ellos sat at a table and wrote 3 letters para decir ellos no estarían en el trabajo. Señor Samsa wrote a la people it worked para, Señora Samsa wrote a la persona que le daba work, y Grete wrote a su boss. While ellos were writing, the cleaning woman came in para decirles ella se iba porque su work de la morning was done. At first, les 3 de ellos solo moved sus heads up and down and did not look up this writing. Pero la cleaning woman still no se iba, así que ellos looked up at her and felt unhappy por ello. ¿Y bien? Asked el Mr. Samsa. The cleaning woman stood in the door con una smile en su face, como si ella tuviera una muy good news to tell them, pero solo lo diría si ellos asked her to. The small feather in su hat was almost straight up and moved slowly from side to side.
Esa feather had always bothered Mr. Semsa por todo el tiempo ella had worked para ellos. ¿Qué Dio quiere, then? Asked Mrs. Semsa, que persona cleaning woman respected más. Sí, ella answered, and ella started to laugh in a friendly way, así que ella no podía hablar por un moment. Well then, to do not need to worry about how to get rid of esa thing in there. Ello todo has been taken care of. Mrs. Semsa y Grete looked down at sus letters como si ellas quería to keep writing. Mr. Semsa oyó que the cleaning woman quería decirles todo about what happened, pero él held out su hand y le made it very clear que ella no debía. Because they would not let her talk, that suddenly remembered que tenía que irse quickly. Ella estaba clearly unhappy, said goodbye then to everyone, turned around fast and left, making the door close with a muy loud sound. Tonight she will lose su job, Mr. Semsa dijo, pero su wife and daughter did not answer him because it seemed that cleaning woman had broken the quiet feeling ellos only had just started to have. They stood up and walked to the window, and they stayed there with their arms around del uno del otro. El Mr. Semsa turned in su chair para look at them and watch them por un tiempo. Then él dijo loudly, "Come here. Let's not think in those old things más. Come and está conmigo por a little while." Las dos women hicieron lo que él dijo right away. Fueron towards él quickly, kissed them, and put sus arms around él, and then finished quickly sus letters. After that, la tres de ellos left su home together and took la streetcar a la open land outside la town. Ellos no habían todos gone out together así for muchos months. El streetcar estaba full of warm sun, and ellos eran the only people in it. Ellos sat back in sus seats feeling good and hablaron sobre cómo sus lives podrían ser en el future. Cuando ellos thought en ello más, ellos vieron que things no eran bad at all. Ellos had never talked entre sí sobre su work before, pero all three tenían muy good trabajos que would likely be even better in the time to come. El biggest good change que ellos podrían hacer soon sería an easy one, moving a un nuevo home. Ellos needed un place que fuera smaller and cost less que su home ahora, que Gregor had chosen. It también needed to be in un better place and most importantly, ser más useful para ellos. Todo este tiempo, Greta was becoming más full of life. Because ellos had been worried for algún tiempo, el color in su face was gone. Pero, as ellos estaban hablando, Mr. and Mrs. Semsa both tuvieron el mismo thought al mismo tiempo. Su daughter was growing into una strong and good-looking young woman. Ellos became más quiet. They looked at each other and, sin decir nada, both sabían que they were thinking lo mismo, que soon sería the time de encontrar un good man para ella. And fue como una sign de que sus nuevas hopes and good thoughts eran correct. Cuando they arrived al place al que iban, Greta fue la primera en stand up and stretch su young body.